بخیر هاتم پۆدکاستە کوردیتوە. Welcome to the Kurdi TV podcast. ئیرۆ ئەمێ بچن پارچەیەک دوور ji کوردستانê. Today, we travel to a distant fragment of Kurdistan. ئەمێ بچن خۆراسانê باکوورê rojhilatê Îranê li ber çiyayên Kopetdağ. We go to Khorasan, in northeastern Iran, near the Kopet Dag Mountains. Li wir 400 sal e ku Kurd dijîn, bi milyonan kes. There, for 400 years, Kurds have been living by the millions. Lê navê wan kêm tê bihîstin, çîroka wan kêm tê vegotin. But their name is rarely heard. Their story is rarely told. Îro em ê wê çîroka ji bîrkirî vebêjin. Today, we will tell that forgotten story. Berî em behsa Khorasanê bikin, em vegerin sala 1500-dan. Before we speak of Khorasan, let us return to the year 1500. Wê demê du împaratoriyên mezin li hember hev bûn, Osmanî û Sefewî. At that time, two great empires stood against each other, the Ottomans and the Safavids. Sînorê wan di nava Kurdistanê re derbas dibû. Their border ran straight through Kurdistan. Şah İsmaîlê yekem li Îranê textê xwe ava kir di 1501 de. Shah Ismail I built his throne in Iran in 1501. Lê ji bo aramî, hewceyî wî bi gelan bû ku sînor biparastana. But for stability, he needed peoples who would protect the border. Çavên xwe da Kurdan, gelê ku herî baş li çiyayan dijîn û li hember Osmaniyan disekinîn. He looked toward the Kurds, the people who lived best in the mountains and stood firm against the Ottomans. Şah tehmas dest pê kir bi koçberkirina Kurdan, lê koçberiya mezin di dema Şah Abbasê mezin de çêbû. Shah Abbas began the deportation of Kurds, but the Great Migration happened under Shah Abbas the Great. Li salên 1509 û 8601 de Şah Abbas 45,000 malên Kurd ji Kurdistanê derxistin. Between 1598 and 1601, Shah Abbas removed 45,000 Kurdish households from Kurdistan. Hiraniya wan ji herêmên wan, Bedlîs, Hekarî û Kafkasa Başûr bûn. Most of them came from the regions of Van, Bitlis, Hakkari, and the South Caucasus. Wan bi zorê birin bakurê rojhilatê welêt bi hezaran kîlometre dûr ji bav û kalan. They were taken by force to the northeast of the country, thousands of kilometers from their ancestors. Ji bo çi? Şah Abbas dixwest sînorên xwe yên bakur biparêze ji êrişên Tirkmenan û Ozbekan. Why? Shah Abbas wanted to protect his northern borders from raids by Turkmens and Uzbeks. Kurd herî baş li hember dijminên çiyayî disekinîn. The Kurds stood best against mountain enemies. Loma jî ew bûn dîwarê zindî yê împaratoriya Sefewî li bakurê rojhilat. That is why they became the living wall of the Safavid Empire in the northeast. Şah Abbas pênc mîrgehên Kurdî damezrand li Khorasanê. Shah Abbas founded 5 Kurdish principalities in Khorasan. Ev mîrgeh ji Esterabadê, Gurganê, îro heta Çenaran ve dirêj bûn. These principalities stretched from Asterabad, today's Gorgan, all the way to Şenaran. Çenaran li ser rîya Meşhedê ye, paytextê ola Şia. Şenaran sits on the road to Mashhad, the capital of the Shia faith. Çar eşîrên mezin hatin koçberkirin, Zeferanî, Şadî, Keyvanî û Sêx Emerî. 4 large tribes were deported: Zafaranlu, Shadlu, Kivanlu, and Shikamerlu. Eşîrên din jî Reşwanî, Qaraçûrî, Topkanî, Zengelanî, Zaraxkanî, Şirvanî û Mamyanî. Other tribes too: Rishvanlu, Karakorlu, Topkanlu, Zengalanlu, Zarakanlu, Shirvanlu, and Mamyanlu. Ev koçberbûn destpêka Çîrokeke nû bû, Çîroka Kurdên Xorasanê. This deportation was the beginning of a new story, the story of the Kurds of Khorasan.
îro di Xorasana Bakur de bajarên ku herî zêde Kurd lê dijîn, Bojnurd, Şîrwan, Quchan, Esfereyîn û Deregez in. Today, in North Khorasan, the cities with the largest Kurdish populations are Bojnurd, Shirvan, Quchan, Esfereyîn, and Dergaz. Paytextê herêmî Bojnurd e dilê Xorasana Kurdî. The provincial capital, Bojnurd, is the heart of Kurdish Khorasan. Hejmara wan ya rastî nayê zanîn, ji ber ku îran jî wekî dagirkerên dinên Kurdistanê serjimêriya etnîkî nake. Their true numbers are unknown because Iran, like other occupiers of Kurdistan, does not conduct ethnic censuses. Lê bi texmînî dibêje, ji 500,000 heta 1 milyon kes Kurdê Xorasanê hene. But estimates say there are between 500,000 and 1 million Kurds of Khorasan. Çend sed gund Kurd lê dijîn, di her du parêzgehên Xorasanê de. Several hundred villages have Kurdish inhabitants across both Khorasan provinces. 400 sal e dimînin, bi rûmeta xwe û bi zimanê xwe. For 400 years they remain, with their dignity and with their language. Zimanê wan Kurmancîya Xorasanê. Their language, the Kurmancî of Khorasan. Ev şîveya Kurmancî ye, lê ji Kurmancîya Anatoliyê ji 400 salî vir ve cuda mayiye. This is a dialect of Kurmancî, but it has remained separate from the Kurmancî of Anatolia for 400 years. Lê tiştek balkêş heye. Zimanê wan peyvên kevnên Kurmancî ji bav û kalan parastine. But there is something fascinating. Their language has preserved ancient Kurmancî words from their ancestors. Wisa ku wekî tûrîka ziman e û dema vedikî jê Kurmancîya sedsala 16 bi xwe derdikeve. It is like a language fortress, and when you open it, the Kurmancî of the 16th century itself emerges. Ji ber dûriya welêt, peyvên Farisî, Tirkmenî û Tirkî ketine nava zimanê wan. Because of the distance from the homeland, Persian, Turkmen, and Turkish words have entered their language. Lê dîsa jî gelek peyv bi Kurmancîya kevn dimînin, yên ku îro li Wan û Diyarbekir hatine ji bîrkirin. But still, many words remain in Old Kurmancî, words that today have been forgotten in Van and Diyarbakir. Pirsek heye, çima Kurdên Xorasanê pir caran şiya ne? There is a question: why are the Kurds of Khorasan often Shia? Kurdên Kurdistanê pir caran Sunî ne, lê yên Xorasanê yên koçberbûn şiya. The Kurds of Kurdistan are often Sunni, but those of Khorasan, the deportees, became Shia. Sedem dîrokî ye, Şah Abbas wek mercê koçberbûnê ola şiya li wan ferz kir. The reason is historical. Shah Abbas imposed the Shia faith on them as a condition of deportation. Hin eşîr ji ola xwe ya Sunî vegeriyan şiyayê. Hin jî ji xwe berê êzîdî bûn paşê veguherîn. Some tribes converted from Sunni Islam to Shia. Some were already Yazidi and later converted. Ev guherîna olî bûye nîşaneyek nasa wan şiya Kurdê Xorasanê. This religious change became a known marker of theirs, Shia Kurds of Khorasan. Lê dilê wan li Kurdistanê bû û her dem maye. But their hearts were in Kurdistan and have always remained there. Çand û muzîka Xorasanê tiştekî taybet e. The culture and music of Khorasan are something special. Bakşî şarezayên kevn ên çîrok vegotinê bi du telê Dotar stranan dibêjin. Bakhshi, the ancient masters of storytelling, sing with the two-string Dotar. Bakşî hostayeke divê stranan binivîse bibêje lê bide û çîrokan vebêje. A Bakhshi is a master. He must compose songs, sing them, play them, and tell stories. Stranên xwe bi sê zimanan dibêjin, Kurmancî, Tirkmenî û Farisî. They sing their songs in 3 languages: Kurmancî, Turkmen, and Persian.
Ev e kultura sêzimaniya Khorasanê. This is it, the trilingual culture of Khorasan. Bakhshi hêsîriya destana, hêsîriya helbestê ye li nava çiyayên kopetda. The Bakhshi is the prisoner of epic, the prisoner of poetry, in the heart of the Kapet Dag Mountains. Bakşiyê herî navdar, mamoste Hac Qorban Suleymanî. The most famous Bakhshi, Master Hac Qorban Suleymanî. Ew di sala 1920 de li gundê Aliyabadê, nêzî Quchanê hatiye dinyayê. He was born in 1920 in the village of Aliabad, near Quchan. Di temenê 21 salî de biryara bakşîtiyê wergirt yanî hosta bû. At the age of 21, he received the decision of Bakshihud, meaning he became a master. Di sala 1991 de li Avignon Festîvala Cîhanî wek xezîna neteweyiya rastîn hat naskirin. In 1991, at the Avignon World Festival, he was recognized as a true national treasure. Ew di sala 2008 de koça dawî kir, lê Dotara wî hîn jî tê bihîstin. He passed away in 2008, but his Dotar can still be heard. Kurê wî Elîreza Suleymanî riya bavê xwe doman. His son, Ali Reza Soleimani, continued his father's path. Helbestvanê herî giringê Khorasanê, Cefer Qulî Zengelî. The most important poet of Khorasan, Sefer Tzuli Zengeli. Cefer Qulî di sed sala 18 heta 19 dîwana xwe bi Kurmancî nivîsî. Sefer Tzuli, from the 18th to the 19th century, wrote his divan in Kurmancî. Helbestên wî pir caran li gor stîla Tirkmenî ya wê demê Mexdûmqulî pîrayî bûn. His poems were often in the Turkmen style of his time, Magtimgili Pyragy. Lê zimanê wî zimanê Kurdê Khorasanê bû kevn, paqij û dewlemend. But his language was the language of the Khorasan Kurd, ancient, pure, and rich. Cefer Qulî îsbat kir ku heta li dûriyê Kurd dikare bi zimanê xwe binivîse. Sefer Tzuli proved that, even in distance, a Kurd can write in their own language. Mîrata wî ji bo nifşên paşeroj gencîneyek e. His legacy is a treasure for future generations. Di sala 2010 de muzîka Bakşiya Khorasanê li lîsteya UNESCO-ya Mîrata çandî hat zêdekirin. In 2010, the Bakhshi music of Khorasan was added to the UNESCO list of cultural heritage. Ev nasandinek navneteweyî bû ji bo kultureke piçûk a Khorasanê. This was an international recognition for a small culture of Khorasan. Dotarên Khorasanê ne tenê amûr in, ew dengê car sed salên koçberbûnê ne. The Dotars of Khorasan are not just instruments. They are the voice of 400 years of deportation. Her stran Çîrokeke, her nota hesrete ji bo welêt. Every song is a story. Every note is longing for the homeland. Hingê, eger hûn dengê dotarekê bibihîzin, hûn dikarin dengê dapîrên xwe yên ji wan bibihîzin. So, if you hear the sound of a Dotar, you can hear the voices of your grandmothers from Van. Çimkî muzîka Khorasanê muzîka bîranînê ye. Because the music of Khorasan is the music of memory. Lê dem hatiye ku gefê li vê kulturê tê kirin. But the time has come when this culture is threatened. Du eşîrên mezin Zeferanî û Şadî, îro pir caran bi Tirkî dipeyivin. Two major tribes, Zafaranlu and Shadlu, today often speak Turkish. Bi zewaca tev di nava cîranên Tirkmen û Tirkî de ziman hêdî hêdî diguhere. Through intermarriage with Turkmen and Turkish neighbors, the language is slowly changing. Zarokên bajaran ne wek dapîrên xwe lê Farisî zimanê wan ê yekem dibe. City children, unlike their grandmothers, find Persian becoming their first language. Ev ne tenê pirskirêka Khorasanê ye, ev pirskirêka her diasporayê ye.
This is not only the problem of Khorasan, this is the problem of every diaspora. Ziman bê parastinê di sed salî de winda dibe. A language, without protection, is lost within 100 years. Lê hin kes ji bo zindîkirina zimanê Kurdî li Khorasanê dixebitin. But some people work to revive the Kurdish language in Khorasan. Civakeke çandî li Bojnurdê heye ku dersên kurmancî dide zarokan. There is a cultural society in Bojnurd that gives Kurmancî lessons to children. Helbestên kurmancî tên çapkirin bi tîpên erebî çimkî dewleta Îranê tîpên latînî nahêle. Kurmancî poems are printed in Arabic script because the Iranian state does not allow Latin script. İnternet peyamên çapemenî yên Kurdistanê tînin Bojnurdê Rûdav Kurdistan tiv, Kurdî tiv. The internet brings press messages from Kurdistan to Bojnurd, Ruda, Kurdistan TV, Kurdish. Nifşeke nû ya zarokên Khorasanê dîsa bi Kurdî dipeyivin. A new generation of Khorasan children speak Kurdish again. Ev hêviye di nava dûriyê de ronahiyek. This is hope, within the distance, a light. Çîroka Kurdên Xorasanê hin tiştan fêrî me dike. The story of the Kurds of Khorasan teaches us a few things. Welat ne tenê erd e, welat zimane çand e bîranîn e Dotar e. A homeland is not only land. A homeland is language, culture, memory, Dotar. Eger Kurdek car sed salî dûr ji welêt dimîne û hîn xwe Kurd dibîne, ev mîra civakeke ye. If a Kurd remains 400 years far from the homeland and still sees themselves as Kurd, this is the legacy of a community. Ji koçberbûna Şah Abbas heta îro Kurd li Khorasanê dimînin. From the deportation of Shah Abbas to today, the Kurds remain in Khorasan. Bêtu hikûmet, bêtu artêş, bêtu paytext bes bi ziman û bi çand. Without any government, without any army, without any capital, only with language and culture. Ev e îradeya Kurdî ya ku tu sînorî û tu sedsalî nas nake. This is the Kurdish will, which knows no border and no century. Spas ji bo guhdarîkirinê. Thank you for listening. Eger we ji vê podcastê hez kir, ji kerema xwe abone bibin û piştkiriya me bikin. If you enjoyed this podcast, please subscribe and support us. Di podcasta din de em ê biçin welatekî din ji Diasporayê. In the next podcast, we will travel to another country of the diaspora. Hetanî hingê sax û serfiraz bimînin. Until then, be well and proud. Welatê me zimanê me ye. Our homeland is our language.